Diamond FM Ìlọrin àwa là ń tún iṣẹ́ ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ rọ lọ́nà tó nítumọ̀. The sounds, the vibes, good talking, conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM Ilorin. Diamond 88.7 FM, we've got you. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, NNPCLG CEO assures resumption of oil drilling in North region. JAMB hires IT experts to probe alleged UTME glitches. Kanu governor unveils 2.8 billion naira school boost, hires 17,600 guards. Police repel pirate attack on Oro Calabar waterway. On the foreign, seeing UN calls for ceasefire after fighting erupts in Libya. And in sports news, Awoniyi undergoes emergency surgery after Leicester clash. Good afternoon and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola. Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Any opportunity in this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM, in YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. More than 2 years after former President Muhammadu Buhari launched crude oil drilling project on the border of Bauchi and Gombe states, the Group Chief Executive Officer of the Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, Bayo Ojulari, has stated that the company would resume oil drilling in the northern part of the country. Ojulari stated this in an interview with BBC News Hausa on Monday, urging residents of the region to exercise patience. He assured that the drilling project in Kolmani at the boundary of Bauchi and Gombe states, when completed, will positively impact Nigerians. While speaking on oil prices, Ojulari stated that the crash in the global crude oil prices had resulted in the country not receiving the revenue it had projected. The Joint Admissions and Matriculation Board JAMB has engaged top IT experts and educational assessment professionals to investigate alleged
technical glitches that marred the 2025 Unified Tertiary Matriculation Examination. Recall that in separate interviews with newsmen, some candidates blamed alleged technical glitches for the mass failure recorded in this year's UTME, where 1.5 million out of 1.9 million candidates who sat for the exam scored below 200 out of the total 400 marks. Popular education advocate Alex Onya also announced on Sunday that thousands of students were ready to commence legal proceedings against JAMB. Responding to the concerns in a statement, JAMB spokesperson Dr. Fabian Benjamin said the exam body had hired experts to interrogate its system and assured that all candidates would be given a fair opportunity and any valid issues would be addressed without delay. Meanwhile, the National Youth Service Corps (NYSC) has reiterated its commitment to ensuring that corps members make significant contributions to their host communities throughout the service year. Director General of NYSC, Brigadier General Olakunle Nafiu, who was represented by the NYSC Bauchi State Coordinator Rifkatu Yakubu, gave the assurance today during the closing ceremony of the 2025 Bauchi Stream 1 orientation course held in Bauchi. The DG commended the corps members for demonstrating patriotism, discipline, loyalty, and maturity during the 3-week orientation, urging them to be diligent, loyal, and adaptable as they proceed to the next phase of their service. Moving on to Kano State, the Kano State Governor Abba Yusuf has launched the distribution of instructional materials worth 2.8 billion naira to Kano State public schools, marking a bold step towards revitalizing the state education sector. Speaking at the flag-off ceremony, Governor Yusuf emphasized his administration's commitment to education reform, noting that the initiative aligns with broader efforts to modernize and enhance learning conditions in Kano schools. The materials include books, laboratory equipment, laptops, sport kits, attendance registers, and other essential tools aimed at boosting both academic and extracurricular engagement across public schools in the state. The reforms also include the recruitment of 17,600 security guards to enhance safety in all public schools, with 400 personnel deployed to each of Kano's 44 local government areas. Still in the northern part of Nigeria, the Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital, Bauchi State, has disclosed that it has launched an investigation into the death of a woman who allegedly died due to negligence of its staff. The head public relations and protocol unit of the hospital, Usman Koli, disclosed this today in a post via its official Facebook handle. The PRO was responding to a Facebook post by one Ibrahim Katagam, who claimed that his mother was abandoned on a dialysis machine at the renal center of the hospital. The hospital PRO, while sympathizing with the family of the deceased, assured that a thorough internal inquiry has been initiated to ascertain the facts surrounding the incident. Moving on from that, and lastly on the local scene, the police command in Akwa Ibom State has said that personnel from its Marine Division recently repelled sea pirates' attack along the Oron-Calabar waterway. The command's public relations officer, DSP Tim Fon John, disclosed this in a statement in Uyo today. John disclosed that no fewer than 7 pirates were on a speedboat attacking innocent members of the public when the command's marine police personnel received an intelligence report of the attack. Items recovered during the raid included 1 locally made gun, 2 rounds of K2 live ammunition, and 2 empty shells of K2 ammunition. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. Ilorin, we take a short break. When we return, we'll bring you foreign and sports news. And on the foreign scene, UN calls for ceasefire after fighting erupts in Libya. We'll bring you that story and many others after the break. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Before we went on that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. On the foreign scene, the United Nations Support Mission in Libya, UNSMIL, has called for the de-escalation after fighting erupted in the North African nation's capital, Tripoli. The UN mission in Libya disclosed this in a post on X, calling on all parties to immediately cease fighting and restore calm. It reminded all parties of their obligations to protect civilians at all times. Recall that Libya has been embroiled in a political conflict since the long-time dictator, late Muammar Gaddafi, was overthrown in 2011, leading to the emergence of several armed groups who are vying for the control of Libya's substantial oil and gas reserves. Still on the foreign scene, British police have arrested a 21-year-old man in the early hours of today over suspected arson attacks on 2 properties linked to UK Prime Minister Keir Starmer. London's Metropolitan Police Force said the man was arrested on suspicion of arson with intent to endanger life after emergency services were called to quench a fire at the door of the former family home of Starmer in Kentish Town, North London. Meanwhile, the police have linked the incident to a separate fire that occurred on Sunday at another property located in North London, a house that British media have also linked to the Prime Minister. Moving on from the foreign scene to the world of sport, Nottingham Forest forward Taiwo has undergone emergency surgery on an abdominal injury following his collision with a post during Forest's Premier League encounter with Leicester City on Sunday. The Nigerian international was taken straight to the hospital for the surgery after several minutes of treatment. Also during the match, Awoniyi could not be substituted after Forest used its last available window to replace Elliot Anderson with Jota Silva. The incident, however, led to a verbal exchange between Nottingham Forest's owner, who came down from the VIP stand, and the club's manager, Nuno Espirito Santo. Still in sports news, Tottenham forward Son Heung-min has expressed his desperation to win a trophy with the club for the first time. The 32-year-old is yet to win a single trophy since joining Tottenham from Bayern Leverkusen in 2015, despite being one of Premier League's best wingers. However, both Son and Spurs have a golden opportunity to change that as they prepare to face fellow Premier League strugglers Manchester United in the Europa League final. In a chat with sports journalists, Son stated that he can't wait to grab his hands on the trophy. That's it in the exciting world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour. But before we go, here's a recap of the major highlights as brought to you. NNPCL GCO assures resumption of oil drilling in northern region. JAMP hires IT experts to probe alleged UTME glitches.
Kanu governor unveils 2.8 billion naira school boost, hires 17,600 guards. Police repel pirate attack along Oron-Calabar waterway. On the foreign scene, UN calls for ceasefire after fighting erupts in Libya. In sports news, number 0916062756, 0916062756. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive package of these stories and many others. Keep up to date with us via all our social media platforms at Diamond 887 FM on Instagram and Facebook and at Diamond FM Ilorin on YouTube. Log on to our website www.diamondfm.net. You can also download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM. The news on the hour was edited by Nedu Okorie. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To stay tuned for the Yoruba news coming up shortly. Good afternoon and have a lovely rest of the day. Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM? Because you're worth it. Because you're worth it. Because you're worth it. And you're worth it. You know you're worth it. Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM. We've got you. ǹlẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó ó yẹ kémi náà ó ti lọ ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ ó yẹ kémi náà ó ti jẹ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bákan méjì nílé ayé ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ńkọ́ ǹjẹ́ o rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà nípò àìsàn ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kíwọ náà ti lọ ọ̀rẹ́ mi dẹ́kun àti máa wago aláago ṣiṣẹ́ má fàyè rẹ̀ wáyé aláyé adélé ayé la pàdé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wá ìgbà àti àsìkò wà fún oníkálukú ìkànnì Diamond 88.7 FM ló sọ wípé ìgbà lè máa gbà ọ́ lọ́wọ́ lónìí kọ́ sùúrù ìgbà náà ń bọ̀ wá gbà ọ́ ìgbà tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá dé má kánjú jọlọ́run lọ. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣáájú ẹ̀gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. iléeṣẹ́ NNPCL ṣe ìlérí pé láìpẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti máa wa ipò ní agbègbè àríwá ilẹ̀ yìí. àjọ jambu ti gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti tànáwádìí ẹ̀sùn tó léde lẹ́yìn Awoniyi wọ́n ṣiṣẹ́ abẹ fún lẹ́yìn tó ṣèṣe nígbà tí kọrin wákò pẹ̀lú ikọ̀ Leicester City. ẹ̀ka àsán akíwá pé a kú iṣẹ́ látọ̀rọ̀ ròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adéyẹmí ìròyìn yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wá jákèjádò àgbáláyé ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net ẹ wá ní ojú òpó ìdẹ́rẹ́ Facebook wa ní Diamond 887 FM ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. gbogbo wa la ti gbọ́ rí nípa ṣùyọ̀ rántí pé ẹ̀mí rẹ ló ṣe pàtàkì jùlọ sàásálà fún ẹ̀mí rẹ. ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rè ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lẹ́yìn kan bíi ọdún méjì lédè ẹ̀ tí ààrẹ ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí
Muhammadu Buhari ṣe ìfilọ́lẹ̀ wíwa epo ní ààlà tó wà láàrin ìpínlẹ̀ Bauchi àti ìpínlẹ̀ Gombe. Adarí àgbà ìṣèjọba lẹ́yìn tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì NNPCL Báyọ̀ Ojúlárí ṣàlàyé ìpè láìpẹ́ lájìnà wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti máa wa epo ní agbègbè àríwá ilẹ̀ yìí. Ojúlárí máa tó sọ̀rọ̀ pọ̀ pòṣẹ́ròyìn kan lánàá ké sí àwọn olùgbé agbègbè tọ́rọ̀ kàn ìpè kọ̀kọ̀ fún sùúrù. Ó ṣèlérí ìpè tó máa bẹ̀rẹ̀ láti máa wa epo ní agbègbè Komani tó jẹ́ ààlà láàrin ìpínlẹ̀ Bauchi àti ìpínlẹ̀ Gombe òní yóò ṣe ìrànwọ́ fún ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí. Nígbà tó sọ̀rọ̀ lórí bí ewéko ń jáwálẹ̀ ní àgbà Ojúlárí tẹnumọ́ pé gbèsè náà ó ti ṣe àkóbá fún owó tẹ́lẹ̀ yẹ kópa tẹ́lẹ̀pọ̀ owó ọ̀hún ni ó ti fojú sùn. Nínú ìròyìn mìíràn, àjọ jambu ti gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ní ẹ̀ka ìmọ̀jìnlẹ̀ kọ̀ǹpútà láti ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ẹ̀sùn tó lòdì wípé ìpèníjà lórí àwọn ẹ̀rọ tí wọ́n lò ó ní ó ṣe àkóbá fún èsì ìdánwò UTME ti ọdún yìí. ẹ̀nà ti wípé nígbà tó sọ àpapọ̀ àwọn oníròyìn wọ́n ti fi ẹ̀sùn léde wípé ìpèníjà àwọn ẹ̀rọ ọ̀hún ló fà á tí pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ẹ̀ tó mílíọ̀nù kan àti àbọ̀ fíkùnà láti gba máàkì tó tó 200 nínú irinwó. Nígbà tó náà fún léde ẹnìkan tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ní ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ Alex Onyia kéde ní ọjọ́ àìkú pé púpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣetán láti pẹ̀gọ́ tako àgọ́ jambu fún ìdàgbàsókè àwọn agbègbè ọ̀hún nígbà tí wọ́n bá ń ṣèrò ìlú nílẹ̀ yìí. Àdarí àgbà àjọ NYSC ọ̀gágun Ọlákúnlé náà fíìrò ló fohùn léde. Ẹni tí adarí àjọ NYSC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Bauchi Rikatus Yakubu ṣojú fún níbi ayẹyẹ píparí ìfinimọ̀lé tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Àdarí àgbà ọ̀hún wà gbóṣùbára bàdẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ tó ń sìn nílùú fún ọ̀kàkẹ́ tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n ti lo ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ní látúmọ̀ àtúntò débà ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ pàápàá jùlọ ní ìbámu pẹ̀lú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní. Àwọn kan tí wọ́n pín láti rí ìwé ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà àti àwọn oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n lò láti máa kọ́ ẹ̀kọ́. Gómìnà tó fi léde bí wọ́n ti gba àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n dídí ẹ̀ ní 20,000 lójú náà láti pọ́n pèsè ààbò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ káàkiri tìbútòrò ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ Kánò. Ibrahim Katangu ti fohùn léde ní ojú òpó ìdánilẹ̀ Facebook wípé ìyá ọ̀hún ò ní wọ́n fi sílẹ̀ bó ṣe ń gba ìtọ́jú lọ sí padà dágbére fáyé. Adarí ọ̀hún ní ẹ̀ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ ilé ìwòsàn náà wá dárò pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí olóògbé pẹ̀lú ìlérí kan ṣetán látẹ̀náwádìí okùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Láti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom, àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom ní àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tí wọ́n wà ní ẹ̀ka orí omi ti gbé ìgbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n lé àwọn ọ̀daràn orí omi padà tán fẹ́ ṣe ìkọlù ní orí omi tó wà láti Oron sí ìlú Calabar. Nígbà tó fún ilé lónìí tìyẹ́dẹ̀ kan tó buwọ́lù nílùú Uyo, alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom DSP Tifon John ló fún léde. John tẹ̀síwájú wípé àwọn ọ̀daràn orí omi ọ̀hún tí wọ́n tó méje ọ̀run fẹ́ ṣèkọlù sí àwọn èèyàn lórí omi kan tó pe àwọn òṣìṣẹ́. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kàn jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kàn jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. orí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sempin night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó ku ìṣẹ́jú 15 tó fẹ́ sùn gbé sempin night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sempin yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sempin night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sempin ọkọ̀ yín ti dé. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook. Ìgbìmọ̀ àjọ ṣọ̀kan àgbáyé tó ń pè fún àlàáfíà nílẹ̀ Libya ti pè
ibẹ̀ kan dáwọ́ ogun dúró ní olúùlú ilẹ̀ ọ̀hún Tripoli gbàtọ̀ fún lédè lónìí ní ojú òpó ẹ̀sì àjọṣe àgbáyé pé àsìkò tó láti rí i pé wọ́n parí ogun ọ̀hún kan sì gba àlàáfíà láàyè òwò àkẹsà àwọn tọ́rọ̀ kan rántí ẹ̀jẹ̀ wọn láti dáàbò bo àwọn aráàlú nígbà gbogbo. rántí pé ilẹ̀ Libya ló tún wà nínú fanfa ọ̀rọ̀ òṣèlú láti ọdún tó tẹ̀lé wọn tó ń gba àsokòso ní ọwọ́ ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún nígbà náà olóògbé Muammar Gaddafi. ní báyìí oríṣiríṣi àwọn agbébọn ló ń pè nígbà ṣàkóso agbègbè tó ní ṣe tó jẹ́ ọ̀bẹ́tíbitì agbègbè tó ní epo rọ̀bì afẹ́fẹ́ gáàsì ilẹ̀ ọ̀hún. síbẹ̀ ní ilé òkèrè àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó fi ìpáǹpòfin gbé ọkùnrin ẹni ọdún mọ́kànlélógún kan ní òwúrọ̀ kùtì òní ipò wọn fura sí wípé ó fẹ́ finá sí ilé tó jẹ́ ti olóòtú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún Keir Starmer. àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ní London fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pọ́kùnrin wọn fura sí kó ṣe àkóbá fún ẹ̀mí àti wípé wọ́n ránṣẹ́ pé wọ́n wípé wọ́n paná kan tí wọ́n fi sí ẹnu ọ̀nà ilé tó jẹ́ ilé mọ̀lẹ́bí tẹ́lẹ̀ rí fún olóòtú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún Starmer tó wà ní ìlú Kentish ní agbègbè àríwá ìlú London. ẹ̀wẹ̀ wọ́n ṣàlàyé pé ṣẹlẹ̀ ọ̀hún náà ló ti wáyé wọ́n ṣe pa iná kan tán ni wọ́n fi sí ilé kan tán ni ó jẹ́ ti olóòtú ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bákan náà. lábala ìròyìn eré ìdárayá àgbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ iwájú nínú ikọ̀ Nottingham Forest Taiwo Awoniyi ní báyìí wọ́n ṣe gba iṣẹ́ abẹ òjijì fún un tó fara ṣèṣe nígbà tí ilẹ̀ kọ̀rẹ́ ń wakọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ Leicester City ní ọjọ́ Àìkú. ọmọ Nàìjíríà ọ̀hún ọ̀ràn gbé tààrà lọ sí ilé ìwòsàn nígbà tí ó fara ṣèṣe nínú ìdíje ọ̀hún. Awoniyi ọ̀ràn bó jáde tí wọ́n sì fi ẹnikẹ́ni láti pààrọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti lo àǹfààní wọn tán. ikọ̀ Nottingham Forest ló ti fi Jota Silva rọ́pò Elliot Anderson nínú ìdíje ọ̀hún. ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló fà á tí lákọ̀ọ́ fi wáyé láàrin ẹni tó ní ikọ̀ Nottingham Forest àti olùkọ́ni ikọ̀ ọ̀hún nínú Espirito Santo. agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ iwájú fún ikọ̀ Tottenham Hotspur Son Heung-min ṣàlàyé pé òun gbé tí ń gbé ọ̀hún láti rí i pé ó ń gba ìfẹ̀yẹ àkọ́kọ́ fún ikọ̀ ọ̀hún. ẹni ọdún 22 tó ń gbá bọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ Tottenham Hotspur darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ọ̀hún 2015 láti inú ikọ̀ Bayer Leverkusen àmọ́ ní báyìí kò tí ì gba ìfẹ́ kankan fún ikọ̀ ọ̀hún. Son àti Tottenham Hotspur yóò náǹfààní láti gba ìfẹ̀yẹ bí wọ́n ṣe wà kọ̀ pé ikọ̀ Manchester United nígbà tó ń jọ pàdé ní abala àṣekágbá ìdíje Europa League. lẹ́ẹ̀kan sẹ́gbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà a ti ka sẹ́tì gbọ́yìn pé àdarí àgbà iléeṣẹ́ ìjọba aláyè tọrin sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì NNPC ṣèlérí pé láìpẹ́ láì jìnnà wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti máa wá epo ní agbègbè àríwá ilẹ̀ yìí. a ti ka sẹ́tì gbọ́yìn pé àgọ́ jambo ti gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti tanná wádìí ẹ̀sùn tó ń léde fún àtúntì sísọ lójú èsì ìdánwò UTME ti ọdún yìí. ní ìpínlẹ̀ Kánò àti kà á fún yín wípé gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Yusufu ti pín àwọn nǹkan tó fi ń kẹ́kọ̀ọ́ tó wúgà díẹ̀ ní bílíọ̀nù 3 náírà. àkàṣẹ́ ti gbọ́yìn pé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe ìkọlù sí àwọn ọ̀daràn orí omi tó fẹ́ ṣèkọlù sáwọn èèyàn ní orí omi Orun sí ìlú Calabar. ní ilé òkèrè àkàfọyín pé agọ́ṣọ̀kan àgbáyé pè fún àlàáfíà ní ilẹ̀ Libya. làákòtán àwọn ní ìṣe iṣẹ́ abẹ fàṣẹṣe nígbà tí kọ̀rẹ́ ń wákò pẹ̀lú ikọ̀ Leicester City ní ọjọ́ Àìkú tó kọjá. lọ́jọ́ òní 24 ó ní ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ṣe fọ̀nù hàn káàkiri tìbótòrò lẹ̀ yìí látàrí ẹ̀kúnwó owó náà tó wáyé ní ilẹ̀ yìí. ní báyìí ẹ ti mọ̀ ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 0916 0627526 0916 0627526 fúròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yín Ẹ̀dù Okòrè ní olóòtú ìròyìn Táíwò
Adéyẹmí ònlótú tó kà á ṣètì ìgbọ̀nyìn ẹ ṣe gan tí ẹ ń gbọ́ ìkànnì Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ̀yà ṣẹ́ o.